معكم إبراهيم فتياني، زميلكم السنة الخامس. اليوم إن شاء الله التوبيك حقنا حيكون عن ال common neurosurgical disease. نتكلم أغلب شيء على ال congenital malformations. أي وقت في المحاضرة إذا أحد بيقول شيء يقدر يكتب في الشات، أو إذا بيقول شيء he can raise his hand and we can unmute him. And المحاضرة راح تكون قصيرة، يعني يمكن 30 minutes maximum، وما راح أطول عليكم إن شاء الله. So بسم الله we can start. So I will start with the question is why do we study about congenital malformation? إذا أحد عنده أي فكرة يقدر يكتب في الشات. I can't see the chat. فيها مشكلة ولا؟ And origin of the problem to prevent it. Yeah. And the incidence of sinus malformation is 1 to 2%, and a big percentage of it could give rise to extreme conditions like cerebral palsy, neurotube defects. So that's why you should have an idea about it. So why does congenital malformations have multiple birth defects? I won't answer these questions for sake of time. And we know in embryology, its organs form on stages, stage 1, stage 2, and if a problem arises in stage 1, منطقيا stage 2, stage 3 راح يكون فيهم malformations. Congenital malformations, we could have a failure of CNS tissue development. يمكن يكون عندنا tissue destructions، وراح نشوف examples على كل واحدة منهم. A lot of the causes of congenital malformations are unknown. So usually when we don't know the cause, we blame it on genes and the environment. So this is it in congenital malformations. So يمكن يكون في mutations في development of the neurons and cells. يمكن في migration, again in the embryology, يمكن يكون في connection. We should know that toxic compounds and infectious agents have teratogenic effect. فأول topic عندنا راح نتكلم عنه forebrain malformation. So this pictures, I want you to appreciate it. In the right picture is a normal skull, while the left picture is a forebrain malformation. It's called microcephaly. Just I want you to know the terminologies and get used to it. The forebrain malformation, the volume of the brain itself could be large, as the name indicates, megaloencephaly. مهم انكم تعرفوا معنى الكلام او معنى الكلمة، انه هذا ممكن يديك فكرة عن المرض. فهنا مثلا نقول لك ميجا معناها large, big او كبير، وانسفالي related to the brain، مختصر ل big brain. يمكن يكون small, micro, encephaly. فهنا نفس الفكرة. You should try to understand the name. In this case it's obvious, and I think all of you know it. But there are a wide range of clinical settings. But causes, there are a lot of causes of forebrain malformation. يمكن يكون chromosomal abnormalities، يمكن يكون fetal alcohol syndrome. في أي أحد عنده فكرة إيش هي fetal alcohol syndrome؟ Okay, I guess not. When a pregnant lady is alcoholic, the fetus could be affected with no, not alcohol withdrawal, alcoholism withdrawal. صح. A from A, alcohol abuse during pregnancy. صح، هذه إجابة. If the mother abuses alcohol during pregnancy, the child will have many abnormalities. I will show you on the picture here. It could be from mental retardation to a small head. In this case, we call it microcephaly. Thin upper lip. راح تعدوا عليها في الفارماكولوجي. بيجيكم very interesting lecture. يعني حنتكلم عن narcotics في pregnancy والأدوية ممكن تسوي abnormalities، فاحذروها. وشيء ثاني اللي هو HIV infection in utero. In utero معناه during
pregnancy. فإذا أحد يعرف أو عنده فكرة ليش ال HIV infection while pregnancy could lead to a malformation, while if the infection did not occur in pregnancy, it will not lead to a malformation. يعني لو فهمت السؤال. نروح الشات نشوف. The neural tube development. No, بس حلو التفكير. blood-brain barrier. no. فخليني أقول لكم صراحة هو quite simple. يعني لا تروحوا بعيد. يعني if a patient is HIV positive و is on treatment ففي شيء اسمه الفيرال لود. فهذا الفيرال لود مع التريتمنت حيكون controlled وحيكون very low. أما during pregnancy it's not controlled. فيمكن يكون عالي. She doesn't know about her infection. There's a high risk and chance that the fetus will get the infection. وشيء ثاني during delivery of a pregnant lady, it's not a normal vaginal delivery. They do a C-section because C-section decreases the chance of transmission of HIV to the fetus. وهذه معلومة راح تعدي عليكم سنة ثانية وفي سنة رابعة فلا تنسوها. أي شيء بالأحمر يا ريت تتذكروه إنه هذا صدقوني حتعدي عليكم دي معلومة وحتساعدكم كثير بالذات في الجايني حيسألوكم عنها. المهم all causes are associated with decreased number of neurons. Obviously decreased number of neurons because they have a smaller brain or disruption of the normal neuronal migration differentiation. فهذه الصورة مرة ثانية. It's a very clear distinct picture. بس تتذكر دي الصورة راح تتذكر على طول الفيتال alcohol syndrome. The next topic is agiria. هنا حرف ال A برضو نرجع لمعنى الاسم. هنا حرف ال A معناه lack of. Agiria relates to the normal gyration of the brain. زي ما شرح لكم أمس فؤاد في الاناتومي إن البرين في gyration وسالكس. يعني it's not smooth. يعني فيها sulcuses وgyration. هنا الاسم يقول لك agiria فكأنه يقول lack of the normal gyration. it's common sense. فإذا ما في gyration ما راح يكون في sulcus. وإذا ما في sulcus الكورتكس راح يصير thick. إيه cesarean section معلش دوب أشوفها صح. C-section is هي الولادة القيصرية. أوكي نرجع للموضوع. lack of sulcus فبالتالي راح يصير عندها thick cortex and flat surface. بس إن في distinction هنا إن loss of sulci and معلش إن في lateral sulcus is preserved. فراح نرجع للصورة ثانية. بس agiria وبرضه لها اسم ثاني اللي هو lissencephaly is characterized by the absence of normal gyration and a smooth surface brain. فقلنا it's common sense إن there is no gyration so it's not يعني rigid يعني زي عادته and the cortex will be thickened because there is no sulci or gyri. It's usually due to genetic defect. Sulci are absent except the salivary fissure. بوريكم إياها في الصورة. Cortex is thick. وفي بيكون عندنا myelinated white matter عند ventricles. بتشوفونها في الصورة. نرجع للصورة ثانية. إن there is no gyri so there will be no sulcus. فهذا بيؤدي إن الكورتكس يصير thick بس يكون في preservation للlateral sulcus اللي هو salivary fissure بيكون في myelinated white matter. try to connect it هذا الرابط وإن شاء الله ما راح تنسوها. Our third topic is the neural tube defect. It's one of the really important topics that we'll go through in medicine. راح يجيكم في النيورو كورس وراح يجيكم في سنة رابع وثالث. أو another name of it is spina bifida. A neural tube هو ال spinal cord والbrain بس في الامبريولوجي يسموه neural tube. هو and the process في الامبريولوجي في النهاية it will distinct
into the brain and spinal cord. بس إذا صار في أي failure of a portion of the neural tube to close during embryology راح يؤدي إلى الopening أو الديفكت هذا اللي اسمه spinal bifida. Opening could only involve the skin, it could involve the bone, it could involve the meninges, it can go deep to the spinal cord itself and open. ولو تتذكروا أمس محاضرة ال CNS infection ذكروا إن open neural tube defect كان يؤدي إلى meningitis أو infections. But luckily it is preventable. Before planning pregnancy, ideally, a pregnant lady should take folate. And a folate deficiency in the initial weeks could lead to neural tube defect. والشيء الثاني, ultrasound and elevated alpha fetoprotein could detect a neural tube defect. So it's preventable and you can diagnose it. بس هنا عندي معلومة إن elevated alpha fetoprotein يدل على neural tube defect. طيب اللو alpha fetoprotein في أحد عنده أي فكرة يدل على إيش؟ اوكي ما اتوقع في احد عنده فكره. اذا كان اللو الفا فيتوبروتين لا مو بروستيت يدل على chromosomal abnormalities زي Down syndrome and other chromosomes that I don't remember right now. بس اهم شيء لازم تعرف انه high يدل على neural tube defect, low يدل على Down syndrome. there's a recurrence rate in pregnancies إذا يعني واحدة كانت حامل وطلع البيبي فيه neural tube defect, there's a risk in the next pregnancy there will be a neural tube defect. neural tube defect في نوع اسمه مايلو مننجوسيل. مايلو معناه اللي هو السباينال كورد, ومننجيز يعني تدل على السينس تيشو, وسيل معناها ساك, فاسمها كنا يقول يعني a sac in the spinal cord. they occur most commonly in the lumbosacral region. طيب إذا كان في اللمبوساكرال region هذا ليه مهم أو ليه should we know the level of the neural tube defect؟ خلينا نرجع للصورة. راح تعرف في النيورو كورس إن كل level مسؤول عن وظائف معينة أو إذا innervation لorgans معينة. the higher it is the more serious the symptoms will be. مثلا إذا كان low في اللمبوساكرال region, اللمبوساكرال region هنا الانرفيشن حق اللور extremities, فراح تكون في مشاكل في الباول ولا bladder control. وإذا صار في أي opening or ulceration in that region راح يؤدي لإنفكشن زي ما ذكرنا قبل. Another form of neural tube defect is anencephaly, هو malformation للanterior end للneural tube. فالanterior end في neural tube it forms to the brain. فهنا في الصورة you will see that يعني they have a missing portion of their brain. Encephalocele is a sac at the posterior part of the skull. It's a little more benign يعني compared to the anencephaly. يكون في defect ويكون فيها CNS tissue. في أي سؤال before we go to the next topic? Or should we go next? Okay, I think we're good. طيب okay, في سؤال أتوقع. Are they treatable? Yes, they are treatable. These lead to death. يعني anencephaly is more severe and could usually lead to death.
بس spina bifida يعني زي the one that we showed you in this picture, it is treatable. أو the next topic أو objective اللي هو hydrocephalus. فبس هاي الصورة في البداية عشان نشد انتباهكم. Hydro related to water وsyphilis related to the skull. فهنا في الصورة we know that the brain has the CSF اللي هو cerebrospinal fluid, and it circulates around the brain and it cushions the brain and it gives light weight to the head. بس إذا صار في increased production للCSF could lead to hydrocephalus like this picture. But I have a question here. Is it before or after birth? Or is it to adults or only to children? Okay. After. Okay. الإجابة الصحيحة it's to children and adults. Children only, not children and adults. بس هي كل الناس تحسب إنه بس children عشان هي الصورة أغلب الصور نشوفها دائما ل children. بس الحين بنشوف ليش. And what's the treatment? Obviously, treatment of the cause. بس في other treatments اللي اسمه ventroperitoneal shunt. يكون في زي catheter from the brain ويكون له valve وكل ما زاد ال pressure it will drain outside. What is hydrocephalus? It's the accumulation of excessive CSF within the ventricular system. What causes it? There are many causes. بس نتخيل معانا يعني مثال يعني بسيط إنه لو عندنا خزان موية ممكن يكون في excessive water يعني كأنك you put excessive water. There could be an obstruction, something that شيء قاعد يسد هذا الخزان. ممكن يكون في مشكلة للدرينج. وفي الهيدروسيفالس نقدر نقارن ذا الشيء إنه ممكن يكون في impaired flow, impaired resorption of CSF, وممكن يكون في over production of the CSF. What is the difference if it occurs during infancy or adulthood? This is a very important question. يعني إذا أحد عنده أي فكرة. إذا أحد بيجاوب بيكتب في الشات عادي تغلطوا يعني it's not an exam. Severity يعني severity it's more severe in adults صح بس أحد يعرف ليش؟ treatment options أوكي أباكم تفكروا في الصورة اللي في البداية هل الأدولتس يصير لهم كذا ولا only children يصير لهم زي في ذيك الصورة اللي وريتكم هي children more flexible يعني هذه أقرب إجابة skull stops growing أوكي كلكم صرتوا قريبين هو إنه ال children عندهم we all have the cranial sutures صح بس in children it's not fused yet فبالتالي إذا هذه السوتشرز not fused في مجال إنه الهيد يصير له expansion ويصير زي هذه الصورة أما الأدلت نقدر نقارنها بهذه الصورة ما في مجال للإكسبانشن فراح يكون very severe and بيكون very severe headache و very high pressure وهذا البريشر يسموه high intracranial pressure فلأنه ما في مجال إنه في أي expansion للهيد this is the difference and I want you to remember it فبالتالي أنتم تعرفوا الأناتومي حقكم تفهموا الفيزيولوجي تعرفوا متى the cranial sutures والفيوز فإذا جاكم أمراض زي هذه بتكون عندكم فكرة that's why it's important to link everything you learn فشوف إذا كان hydrocephalus develops in infancy before closure it will lead to enlargement of the head أما in adults after fusion expansion of the ventricles and increase intracranial pressure without a change in head circumference. Please
remember this، ما أبغاكم تنسوها. ف دقيقة. بس بشوف الشات إن في ناس كتبوا extra fluid adult skull can't expand. Yes, adult skull cannot expand. اوكي. فالحين بشرح لكم شوي على السي اس اف. السي اس اف is produced by the choroid plexus. Okay. And it circulates through the ventricular system and exit through the foramina of Luschka and Magendie. Okay, and basic information. CSF fills the subarachnoid space around the brain spinal cord and it cushions the nervous system within spinal confinements. وبعدين the arachnoid granulation are responsible of resorption of CSF. هذا الكلام أبغاكم تتذكروا إنه الكرويد plexus هو اللي produces the CSF when the arachnoid granulation reabsorbs the CSF. ليش؟ لأنه الحين أبغاكم تربطوا الأناتومي والفيزيولوجي بالباثوفيزيولوجي ونعرف إيش ممكن هذه التو structures لها دخل بالهيدروسيفالس. فعندنا types of hydrocephalus. عندنا non-communicating و communicating. Non-communicating لما يكون only one ventricle or a portion of the ventricle enlarges while the other portions do not enlarge. وفي example إنه يكون foramen of Monroe or aqueduct of Sylvius هذا يكون only one ventricle will enlarge. أما communicating hydrocephalus لما مثلا يكون ما في resorption of the CSF من مثلا arachnoid granulation اللي قلنا هي تسوي resorption يمكن يصير لها زي fibrosis من meningitis فبالتالي ما راح يكون في resorption like usual. فأوكي هذه صورة. بسألكم أول سؤال إنه هو what do you see؟ عارف لسه ما أخذته راديولوجي ولا شيء بس يعني we could try يعني. اوكي نشوف الشات. enlarge ventricles. اوكي excellent. اوكي فحنقول احنا ايش في احد ثاني؟ hydrocephalus ما شاء الله كويسين. fluid يعني excellent answers. congested fluid. what ventricle is affected؟ هذا سؤال شوية صعب. CT fluid appears black. هذه معلومة حلوة. اوكي فأحد عنده أي فكرة؟ lateral. اوكي ممتاز. it's in the lateral ventricle. اوكي بعدين آخر سؤال اللي هو what modality is it used and what imaging and is it CT MRI CT. خلينا نجاوب. هي الإجابة الصحيحة CT. عادي اللي جاوب غلط مو مشكلة ترى يعني كلنا نغلط نتعلم ولسه أنتم ما أخذتوا راديولوجي فبالعكس يعني عندكم فكرة هذا شيء كويس. فهنا how to differentiate إن البون إيش تشوفوه وايت هذا CT أما إذا كان يعني ما كان وايت فهذا MRI. it's simple as that يعني. فنرجع what causes hydrocephalus؟ يمكن يكون hyper secretion. فاحنا ايش قلنا اللي يفرز السي اس اف او what makes the CSF is the choroid plexus. فبالتالي اذا كان عندنا choroid plexus tumor ايش راح يصير؟ راح يصير عندنا excessive CSF فهذا راح يسبب hydrocephalus. فلما تفهموا انه ايش الفانكشن حق الchoroid plexus وانه جاء تومر راح تعرفوا على طول ايش راح يؤدي الى يعني السيمتوم او المرض اللي راح يؤدي عليه. يكون عندنا obstruction يمكن في الفورمن اوف مونرو example colloid cyst. حلو انكم تعرفوا الاكزامبلز. obstruction of the third ventricle يكون عادة polycystic astrocytoma. يمكن يكون aqueductal stenosis posterior fossa tumors. So you should know يعني have an idea about all of these examples. يكون في fibrosis للsubarachnoid space بسبب subarachnoid hemorrhage أو قلنا سبب meningitis فراح يصير من fibrosis وما راح يصير فيه absorption زي العادة. يمكن يكون في defective filtration كنا تكلمنا عنه. قبل ما نروح to the last topic إذا أحد عنده أي سؤال أو استفسار قبل ما نروح. How can I differentiate هي CT. If you see bone as white it's CT.
في أي سؤال ثاني؟ أوكي راح نكمل. posterior fossa anomalies. فهي posterior fossa anomalies اللي هتاخدوها في السي ان اس كورس هتكون اسمها ارنولد كياري malformation. في تايب 1 تايب 2، بس انتوا بقى تركزوا على تايب 2. It's a malformation with a lot of malformations. يكون عندهم small posterior fossa, misshapen midline cerebellum, down extension of the vermis, hydrocephalus, lumbar myelomeningocele. hydrocephalus تكلمنا عنها. myelomeningocele هي السباينال بافيدا. small posterior fossa ومسشيبن ميد لاين cerebellum. راح تعدي عليكم في الكورس صور وراح you will visualize it. بد كياري تايب 1 عفوا ارنولد كياري تايب 1 malformation يكون عندهم low lying cerebellum زي الصورة extended through the foramen magnum. It could lead to obstruction of CSF flow. It causes compression, headaches, increasing space of the tissue through neurosurgery can alleviate these symptoms. But just focus on type 2 because it's more important. نروح للريفيجن. في أسئلة في الأخير باكم تجاوب عليها، بس هنا بس بأذكر لكم يعني الكي ووردز، والكي ووردز are very important to remember. أول شيء قلنا عندنا الفوربرين مالفورميشن اللي قلنا منها ميجالو انسيفالي، وفي مايكرو انسيفالي ولسنسيفالي. ميجالو انسيفالي زي قلنا ميجا يعني كبير، volume of the brain is abnormally large. مايكرو انسيفالي قلنا small، وانسيفالي قلنا related to the brain يعني small brain. وقلنا الأسباب كروموزوم abnormality، fetal alcohol syndrome، أتذكر الصورة هذيك هتعدي عليكم في الفارما it's very important. HIV infection in utero، معلش in utero. وقلنا إيش نسوي لهم C-section. الC-section هي العملية القيصرية، يعني مو ولادة طبيعية، يعني يسوون عملية ويطلعوا الشايلد الفيتس عفوا. حتعدوا عليها في الجايني سنة رابع. so remember it. Once associated with decreased number of neurons، يعني قلنا small brain فبالتالي راح يكون عدد neurons أقل. فبعد lissencephaly or agyria، يعني في، وgyria يعني gyration فما في أي gyration. وقلنا it will be no sulcus وبيكون عندها thick cortex. يعني قلنا neural tube defects، وذكركم neural tube defect أو neural tube معناه spinal cord وbrain بس في الامبريولوجي. في عندنا myelomeningocele اللي قلنا most commonly في lumbosacral region يعني في lower back. وقلنا لنا تحت it affects motor and sensory defects in the lower extremity، يعني يأثر على الباول والبلادر. وقلنا إذا كان open وفي ulceration ممكن يسبب infection. Anencephaly قلنا malformation of the anterior end of the neural tube with the absence of the brain and top of the skull. Encephalocele is just a defect in the cranium في الoccipital region. الoccipital region هي الباك of the skull. بعد posterior fossa anomalies قلنا تكلمنا على Arnold-Chiari malformation type 2. بعدين hydrocephalus قلنا hydro معناه water والcephalus related to the skull، فكنا يعني water وhead remember it. أهم نقطة عندي في الهيدروسيفالس إنه ما ننسى السوتشرز. إذا صار before the fusion of the sutures راح يؤدي إلى إيش؟ يعني extension أو bigger head. أما إذا كان بعد fusion of the sutures يعني عند الأدولتس راح يؤدي إلى high intracranial pressure. فصراحة هذا أهم شيء عندي إنكم فهمتوا الهيدروسيفالس والنيورال تيوب ديفكت تمام، مرة مهمة. فالحين قبل الكويستشنز إذا في أي أحد عنده أي سؤال، إذا عادي في أي كلمة ما فهمتوا معناها أي شيء أقدر أجاوب عليكم وبعدين بنراجع مع بعض. Or should I just start the questions؟ براحتكم. تمام خلاص أوكي
خلاص let's start the questions. Okay. اوكي بسم الله. اقرا السؤال وجاوبوا. straight forward questions. اذا حد يعرف الاجابه يكتب في الشات ونناقشها مع بعض. ك بي دي بي ففي mixed answers. بي. اوكي خلينا نقرا السؤال مع بعض. pregnant female. دائما اي سؤال تقرأه يعني هذا يعني skill انه you have to highlight the key information. مثلا pregnant female okay comes to you for her ultrasound. On the screen you can see that the brain is shrunken compared to the size it should be at the point of her pregnancy. Okay عندنا highlight هنا shrunken brain. You run an HIV test, it's negative. طيب you revise the history and it turns out that she enjoys the occasional evening drink after work. يعني she's alcoholic during her pregnancy. فالإجابة هي B. إنه إيش قلنا يصير لهم؟ بيصير لهم microcephaly ومنطقيا the small brain معناه إنه في less neurons فبالتالي راح يكون عنده decreased number of neurons. أوكي ممتاز microcephaly. أوكي صراحة ممتازين والله مستواكم جيد مرة. السؤال الثاني if hydrocephalus develops in adults it will lead to. اوكي نستنى في الشات. ما شاء الله. هاي معلومة صراحة ما أبغى أي أحد فيكم ينساها. لو ممتاز كلكم جاوبتوا صح. increase intracranial pressure. طيب ولو كان في ال children أو ال infants إيش راح تكون الإجابة؟ B. أوكي ممتاز ممتاز. طيب what malformation can be associated with lumbar spina bifida. spina bifida اللي معناها neural tube defect. نشوف في الشات. سي. اوكي ممتازين. اوكي يعني اوكي اخر سؤال. Neural tube defects are associated with increase in which of the following proteins in maternal serum. يلا نشوف الإجابة. صراحة ما أدري أشك إنه معكم السلايدات. إجاباتكم ما شاء الله ممتازة. فهو ألفا فيتو بروتين. إجابتكم صحيحة. وإذا كان decrease قلنا إيش يسبب أو يدل على إيش؟ الله يعافيكم. إذا أحد عنده أي سؤال أي شيء يقدر يتواصل معايا. وبس داون سيندروم ممتاز. وحاب أشكركم على حضوركم وأشكر كل التوترز اللي شاركوا معنا. هذه ثالث سنة نسوي الكورس عادة في الجامعة. كان ودنا إنه يكون في الجامعة بس إن شاء الله جاتكم نفس مستوى الفائدة. فموفقين. والنيورو كورس بإذن الله راح يكون مرة يعني مرة سهل. يعني كيف أقول لكم كتجربتي الشخصية إنه صح إني أخوف 12 كريدت أورز بس أعطي الكورس حقه وأدرس أول بأول and try to understand and you will enjoy the course. فإن شاء الله نشوفكم كزملاء لنا في المستقبل. شكرا. يعطيك العافية إبراهيم. الله يعافيك. شكرا لك.